Ó, hoje a gente vai aprender inglês assistindo esse vídeo aqui, ó, dentro de um rancho dos bilionários de Nova Iorque de 25 milhões de dólares. Olha isso. Imagine a property that has centuries of history. Beautiful structures and vignettes that are spread over 127 acres, where every acre counts. The natural beauty and the history were almost overwhelming, and immediately you start thinking as a designer, how am I going to make this tangible? How am I going to augment this? We knew the main structure would have to be set back from the river just right so that views and the sound experience would be adequate. And on the other side, it would relate to the two existing barns right next to it. These two thoughts defined the volume and the inspiration for the house, and those little decisions add up to really bring the home close to nature. It's hard to believe that only 2 hours outside of New York City, you can be in a space like this where you have so much tranquility and peace. Timeless architecture and beautiful landscapes inspire us. Ó, timeless architecture. Ó, foi isso aqui que ele falou. Timeless architecture. Architecture, arquitetura. Timeless é, assim, ó, tempo, time. Less, literalmente, quer dizer menos. Né? Só que também vem de subtração, no sentido de não haver tempo. Ou seja, de ser atemporal. Então, ele está falando que essa arquitetura é atemporal. Uma arquitetura atemporal é uma timeless architecture. Tá? Timeless architecture. Toma cuidado para não falar aqui, ó, esse final, né? Architecture. Ele tem um sure, né? Som de sure, como se fosse um SH, né? Um som de X. Architecture. Timeless architecture. Ó, vamos escutar de novo. Timeless architecture and beautiful tranquility and peace. Timeless architecture and beautiful landscapes inspire us to travel across the world. And that's why we came to upstate New York to show you something truly one of a kind. $127 acres, a lot to cover. It's just me, Mikey, and this beautiful property. Look at our scenery, so peaceful. All right, this is pretty awesome. It's a pretty cool scene, I gotta say. Look at this place. This is unreal. Bizarro, né? Enorme, cara. After a leisurely drive about 2 hours from one of the greatest cities on the planet, New York City, slowly but surely, Slowly but surely. Ó, esse cara tem um sotaque diferente, né? Não é americano, é um sotaque meio britânico, né? Não sei de onde ele é, mas parece um sotaque britânico. Vamos prestar atenção aqui no que ele falou, ó. Slowly but surely. Slowly é assim, ó, quer dizer devagar. Slow é devagar, tá? Devagar. Quando você coloca o LY no final, normalmente é o mente mesmo, né? Normalmente. Então, por exemplo, normal é normal. Literalmente igual no português. Normally, né, nesse caso com 2 L's, é normalmente. Normally, normalmente. Então, esse normal com o LY no final, né, no caso fica 2 L's porque já tinha um L, né, de normal, de normal, ele vira normalmente. Normally. Né? E o slow é como se fosse um lentamente, né? Lento, devagar, lento, né? Lentamente. A gente não tem devagarmente, a gente tem lentamente. Então dá para trazer ali para o lento, né? Slow, lento, vou até colocar aqui na frente, ó, lento, devagar, e slowly, lentamente. Então, lentamente, né? Tá falando, ó, lentamente, mas surely. Slowly but surely, ou seja, lentamente, devagar, mas surely vem de sure, tá? Sure é ter certeza, é estar seguro, né? Estar certo de algo.
tá? Então, lentamente, mas seguro, firme, né? Então, como se te falasse assim, ó, essa expressão, né? É uma expressão, slowly but surely. Ó, devagar, mas com confiança. Né? Não estou devagar aqui porque eu estou inseguro. Não, devagar, mas com confiança. Então, no caso do local aqui, que ele fala, né? Porque ele está falando dessa localização, mais especificamente. Então, ele fala slowly but surely, né? Então, aqui, porque aqui é um lugar mais tranquilo, é mais um interior, você vê aqui a paisagem verde. Então, slowly but surely, né? Então, é esse verde, essa forma tranquila, as coisas têm outra velocidade, mas é tudo seguro, é tranquilo. Não é nem segurança no sentido de violência, tá? Mas no sentido de tá tudo certo. Slowly but surely. De novo, vamos escutar o que ele fala. One of the greatest cities on the planet, New York City. Slowly but surely, your pulse slows, your blood pressure goes down as you meander through winding roads that lead you to this extraordinary estate. Tá vendo? Ó, ele fez essa entrada para colocar todos esses pontos aqui, ou seja, slowly but surely, né? Então, aqui é um recanto que você vem, sabe? É um refúgio, né? Na verdade, que você vem para conseguir. É pertinho de Nova Iorque, né? Aquela coisa movimentada da cidade. E ao mesmo tempo, aqui você tem um refúgio. Então, slowly but surely. This is the sort of real estate that I call collector quality, the kind that is impossible to replicate. And that to me makes it a collector's item. All right, everyone, welcome to Pine Plains, New York. We're gonna start our tour from the beginning of this property. 127 acres, multiple structures, barns, a river that cuts through this property. So we got a lot to cover today, and that's why we're starting our tour with this Jeep. Now, on my left-hand side is one of the barns that was built in the 1920s, recently remodeled. It's an amazing horse stable, and look at the road that we're on right now. Our scenery is absolutely fantastic. This property is so peaceful, so tranquil. I'm beyond excited for this tour. Yeah, me too. This is a unique way to start the video, but like Ines said, this is 127 acres. There's all-terrain vehicles, there's Jeeps. This is kind of what this property is all about, so we're going to do it a little bit differently today. Absolutely. Now, on our left-hand side is the guest cottage. It has a few bedrooms upstairs, another separate one-bedroom apartment down below, and this is where we are staying during our trip. Wanted to mention that. Now you can actually see the main estate, which is a phenomenal property. This is one of the dogs. Hey, bud, how's it going? And this place is magical. I always wanted to come to upstate New York. I feel like there's some... Ó, só uma coisa que é importante falar, pessoal, é o Upstate New York. Vê, ó? Vou colocar aqui na tela para vocês conseguirem enxergar do que ele está falando, né? Upstate New York. Ó, This place is magical. Escuta de I novo. always wanted to come to upstate New York. I always wanted to come to Upstate New York. Upstate é o seguinte, ó. Muita gente pergunta às vezes, nossa, como que fala interior, né? Como que fala interior no Brasil em inglês, né? Porque a gente fala assim no Brasil, né? Eu moro no interior. Mas isso é diferente, porque não tem uma exata tradução para interior, né? Muita gente traduz interior como countryside, né? Na verdade, isso não é interior, tá? Countryside, ao pé da letra, gente, é roça, tá? Então, countryside é roça. Roça, fazenda, no sentido de mato, né? No meio do mato. No meio do mato, área rural. Isso é countryside. Você morar numa cidade do interior não é countryside, tá? Tanto é que se você pegar aqui, abrir o Google, vamos abrir o Google aqui, ó. Colocar aqui, ó, countryside, não, vamos colocar no Google countryside, mas eu quero imagens, ó. Countryside, imagens. Ó, o que aparece? Tá vendo? Countryside. Não vai aparecer aqui uma cidade mesmo, sabe? É tudo área rural, cara. Então, área rural, countryside, tá? Interior, você falar assim, puta, eu moro no interior. Não tem exatamente essa palavra, tá? Tem outras formas de falar isso.
Por que eu estou puxando esse gancho? Porque aqui, ó, quando ele fala Upstate New York, isso aqui, né? Falou isso daqui, ó. É state, ao pé da letra é estado. Up, para cima. Ou seja, é para cima no estado de Nova York. É o norte do estado, né? Até traduziu aqui como eu sempre quis vir para o norte do estado de Nova York, né? Tem lá o estado de Nova York, aí lá para o norte, que é onde eles estão aqui, né? Então eles chamam isso de Upstate New York. É muito, assim, a gente normalmente não usa essas referências aqui, né? Muito provavelmente no Brasil, você poderia chamar isso aqui de interior, dependendo de onde está, né, o lugar. Ah, fui para o interior. Esse fim de semana fui para o interior, né? Mas não é o caso. Então, eles usam muita referência de norte, sul, leste, oeste. Então, isso é muito comum lá nos Estados Unidos. E, para resolver aí, só para esclarecer para vocês a questão do interior, normalmente você vai chamar de small town, tá? Que é uma cidade pequena. Você não vai falar fui para o interior, eu fui para uma cidade pequena, né? Aí, normalmente, eles dão a referência, né? A oeste do estado, a norte do estado, ao sul do estado. Mas você falar de uma maneira geral, fui para o interior, é uma coisa que eles não falam desse jeito, eles pensam de outra forma. Então, é a classificação da cidade, se é uma cidade grande, pequena. Aqui, small town, uma cidade bem pequena. Uma small city, normalmente é uma cidade pequena, tá? Mas não tão pequena. Então aqui é uma cidade, por exemplo, vou dar uma referência aleatória aqui, tá? Que não é exatamente aleatória, mas ela é um pouco subjetiva, tá? 300 mil reais é boa, né? 300 mil habitantes. Uma cidade de 300 mil habitantes é uma cidade pequena, né? Perto de São Paulo, de Campinas, é uma cidade pequena, mas não tão pequena. Agora, isso é uma small city. Small city, 300 mil habitantes, tá? Até 300 mil habitantes. De repente pode ser até 200 mil. É só um norte, tá? A gente vai usar o bom senso aqui. Uma small town é diferente. Cara, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Entendeu? Pô, até, sei lá, 50 mil habitantes, né? Aí vai muito do bom senso, a referência de cada um, né? Aquela história, para quem vem de uma cidade de 1.000 habitantes, 200 é uma cidade grande, né? Para quem sai de São Paulo para uma cidade de 200 mil, é uma cidade pequena. Mas aqui é uma referência. Então, town normalmente é um lugar muito menor, né? E city é algo maior, né? Lembrando que small é pequeno. Então, tudo aqui é pequeno. Agora, town é uma magnitude inferior do que city costuma ser uma coisa maior, né? Por isso que eles chamam de New York City. New York City, tá? Então é mais ou menos assim que eles vão falar. Eles vão falar do tamanho da cidade e onde ela fica localizada. Norte, sul, leste, oeste. É mais ou menos isso, tá? E você que está aí e não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos escutar de novo aqui, ó. Upstate New York. And this place is magical. I always wanted to come to upstate New York. I feel like there's something about the grounds here, the way this place feels is quite special. And like I said, I'm really excited. Yeah, you have the sound of the river kind of permeating the entire property. You have golden retrievers barking, running around. It's just a vibe here, you know? It's a vibe. Now let's talk about what's in front of us. Barn-inspired contemporary home. It was completed 3 years ago, approximately 7,500 square feet. Absolutely stunning design. Let's go inside and continue our tour. This house has it all. You have a contemporary take on original barns. You have the most pristine land I've ever seen in my 40 years in this region. It's been curated and cultivated to pay homage to its history, to the way the land was intended to be used. The connection of the house to nature is not just in the materials and in the views, but also in the way it captures the light or is open to the light streaming through it. And the gables will allow the east light, the morning, the rising sun, to shine right through the living room, dining room, and the master suite above. And similarly at the evening, the setting sun literally brings to life the kitchen. That light in this area with the kind of changing climate around is rather magical.
So the main home is located right in the center of this amazing property. Before we go in there, I want to show everyone our views. Look at these rolling grounds. They're so lush and green. There's actually a bridge right there going over the river, and that bridge takes you to the other side of the property, which we'll check out later. And coming back to the house, barn-inspired contemporary home, 3 levels, and on the exterior you can see the stacked stone and vertical siding details, a lot of casement windows, beautiful design elements that I'm excited to cover once we go inside. Now, coming to the entry, this section is covered. Your pivot door opens up to your mudroom. Come on in. Beautiful Mudroom. dark. Mudroom, gente, ele até colocou como, não traduziu aqui, né? Para o seu, você abre a porta e ela abre para o seu mudroom. Mud quer dizer lama em inglês, tá? Room é a sala da lama, onde você tira a lama que está no seu sapato, tá? Normalmente muito comum isso em, principalmente área rural, né? Fazenda, esse tipo de coisa, porque a pessoa chega da roça ali, né? Tá trabalhando lá fora, tá com a bota cheia de lama. E ali é uma antessala onde você tira, se limpa, dá um tapa para não sujar o resto da casa. Eles chamam de mudroom. Pivot door opens up to your mudroom. Come on in. Beautiful dark tones, exposed ceiling joists above. I love the natural stone floors that they have here, and we're gonna see these floors throughout as well. Before we go into the main volume, there's actually a powder bathroom that I want to show to everyone. Gorgeous custom marble sink. Again, a lot of these darker tones with wood paneling on the walls, exposed beams, beautiful fixtures. It's a really nice powder bathroom. Now, coming back to this side, we have the staircase taking us to the upstairs loft and the primary bedroom. But first, I want to bring everybody down to the main volume where we have the seating area and the dining area. This space is phenomenal. All these grid windows above. Then we have casement windows and French doors opening up to the outdoors. Wall sconces. This room is 21 feet wide, 26 feet tall. Obviously, volume is incredible. This is your seating area, your couch, wood burning fireplace, and we have it on right now. This is so tasteful. This space is so warm, and I just love this. Look at our views. Everything coming together. This place is special. Yeah, this is a beautiful room, but something that I don't think the cameras can really convey is just the sense of peace and tranquility in this house. This house is very zen, it's very relaxing. Maybe it's the river, maybe it's all the greenery outside, maybe it's just the time we've had since we've been here, but all of it above. It's very nice. Absolutely, and we don't have a TV here, but we have a gorgeous wood-burning fireplace. I love how they brought granite stone around the fireplace with the design elements, and then they incorporated these metal shelves on the side, and it also runs on top. And then they have this hardware attached to it. You can cook here. You just hang your pot above the fire, and that's that. Very cool kind of American frontier detail. We've never seen that before. I really like that. It's definitely a nice touch. Yeah. Obviously above we have stacked stone, giving so much character, and they use this stone throughout the property as well. Coming here, I love this ceiling mount lounging bed. I actually tried this one last night. It's super comfortable. It's all made out of recycled materials. Look at the hardware here. I've never seen a piece like this. Oh, they're like chain links almost, yeah? Exactly. Designed by Jim Jevick. It's such a cool piece. Complements your seating area. And again, I just love this space. Now, Mikey, let's take everybody to the other side so we can talk about the structural design of this volume or this home. These are Douglas fir wood columns, and they're bolted to the floors through these knife plates or metal plates that are attached to the floors, and these plates run into the beams as well. And you can actually see the bolt through locations here. Obviously, these columns run all the way to the ceiling, and once you're up there, same thing happens. Another plate that connects the roof rafters to these columns, so you get this cohesive wood barn frame. And obviously in between we have all these windows, French doors, bringing so much natural light. I feel like this house is a perfect mix between a rustic barn house and a contemporary home. It's a perfect balance of both, and it walks that line right in the middle. Yeah, I feel like it really has some mid-century elements to it as well, you know? Especially with some of the furniture pieces and accessories. Hi, kitty.
Hi. Got a little friend. That's right. Oder's cat is accompanying us. Yeah. Now, 2 more details I want to talk about here, Mikey. Number 1, I actually didn't even know those were in there. pretty clever detail, huh? Mm-hmm. I really like that these screens are built in and very seamless. Second thing I want to cover, we talked about the knife plates. They also have these trims that run the entire length of these wood beams, and this gap also serves as a space for electrical lines. So they can have these wall sconces. Very cool. Pretty cool. Big congrats to the design team. I want to especially congratulate Neil Schoenfelder, who is the lead designer of this amazing property. House looks great, grounds are beautiful, architecture is stunning. I think the development team here did a fantastic job with this entire property. Now, right behind me is the dining area, which is a different take on a dining area. But before I go into more details here, let's talk about the specs of this amazing property. So the main house features 4 bedrooms, 4 full 1/2 baths. Ó, the main house features, ele usa, né? É o seguinte, meu povo, essa palavra features aqui ao pé da letra, para mostrar o Google aqui para vocês, ó. Features são as características, né? Então, quando você tem os features de um celular, você tem as características, os recursos daquele celular. Só que a palavra feature também pode entrar como como é a característica, né? Ela é também algo que a casa possui, no caso ali, né? Ele está falando da casa, né? Então, quando ele fala assim, ó, a casa principal tem, né? A casa principal, né? The main house features. Então, the main house features, esse features ele entra como um tem, porque é uma característica que ela tem, né? Faz parte da especificação da casa. O que ela tem? O que inclui nessa casa? O que eu posso usufruir dela? Assim como eu vou usufruir dos recursos de um celular, você vai usufruir aqui dos recursos dessa casa. E um dos recursos é que ela tem, aí ele vai falando ali, 4 quartos, não sei quantos banheiros, um lavabo, papapá. Então, o feature, além de ser a característica em si, né, os recursos, ele também entra como aquilo que ela tem. A gente pode traduzir como tem. The main house features, a casa principal tem. Ó, escuta de novo, vamos lá. So the main house features 4 bedrooms, 4 full 1/2 baths. It's 7,500 square feet. The entire property is 127 acres. And within the property, we have so many different structures, barns, and areas that we're going to cover throughout the tour. On the market for $25 million. And I want to give big thanks to the listing agents, Leonard Steinberg and Byron Anderson, for making this tour possible. We are beyond excited to be here. And as always, you can find more information about this incredible estate in the description of this video. Yeah, and like Anna said, this is 127 acres. Rarely do we tour properties this large. So today's tour is going to be a little bit different. Yeah, we're going to jump around. Yeah. We're going to hop on a 4x4. We're going to walk the grounds. We're going to check out a river that's absolutely stunning. Glamping sites. We got a lot going on Airstreams. Today. That's right. Yeah. That's right. All right, let's focus back to the dining area again. Low table setup, cushions on the floors. Love these chandeliers above. Great volume. You have your double-sided fireplace that faces the dining area as well as the kitchen. What a beautiful space. And Mikey, while we're at it, look at the staircase that goes up to the loft. We have solid granite steps, stacked stone on this side with lime grout. And I personally love these rustic details. Even though this is a brand new structure, I feel like the way it's designed really complements and matches the rest of the property. Also, throughout this level, we have Jerusalem limestone on the floors. Behind this wall is the kitchen, but instead of going there, first, I want to take everybody outside so we can check out the grounds for a second. Come on out. This space is absolutely gorgeous, great elevation. All your French doors open up to this patio, and look at these views. I love this area, and I love the fact that you have a river that cuts through your property. And this is your backdrop, and this is what you get. River that olha isso, cara. Olha isso. Dentro de casa. Meu Deus, cara. Que lugar lindo. Cuts through your property, and this is your backdrop, and this is what you get to hear all the time. I'm gonna shut up for a second.
This is what every LA developer is trying to imitate, but this is the real thing, you know? This is the real thing. That's why they put water features at the entry of their properties. Exactly. This is just stunning. You have your lap pool down there with its own little patio. Your grounds are lush and manicured. This is all graded, by the way. That's why it's so smooth. Yeah, this is incredible. We're also very lucky in that we get to stay here for a few days and really experience what it's like to live in a property like this. Be here. Be here, spending time with the owners, you know, eating dinner with them, walking the grounds with them, petting their cats. It's an incredible experience. Without a doubt. Also, we have the steps here leading you down to the pool area and the grounds. Really nice art piece. And this is this section of the terrace. Now let's go to the other side where we have the covered area. On the ceiling, you can see the lights, ceiling fans, space heaters, nice outdoor dining area here that faces the grounds. I like this built-in seating section. You have your granite countertop, your outdoor kitchen on this side with a grill, smoker, fridge, dishwasher, everything you need. And the way this outdoor kitchen is positioned is actually really nice because you have your French doors, let's see, opening right back to your main kitchen. I really like the rustic approach when it comes to the design of this kitchen. We don't really have a lot of upper cabinets. All these windows bring so much natural light. Tea cabinetry. Island is on this side with a beautiful walnut countertop. They also incorporated these metal trims throughout the island. Corners are all open. You have your bar seating. And right in the center of this island, we have an Aga gas stove and oven. And it really matches the farmhouse aesthetics that this kitchen is going for. Looks really nice. And on the other side, we have the rest of the base cabinets. This is a reclaimed farm sink that they reglazed and positioned right here on this side. 3-inch solid limestone countertops, 2 dishwashers. All these windows bring in great natural light. Above you can see the exposed beams that are Douglas fir and bleached, so you get this nice light tone. It's a beautiful kitchen. It gets better. Follow me this way. We have a chef's pantry here. It obviously comes with a lot of cabinetry space. We have the built-in fridge, freezer, and wine. Ó, só uma coisa, gente. Cabinetry são espaços de tipo armários, gabinetes, normalmente de cozinha, tá? Banheiro também, banheiro e cozinha. Cabinetry, tá? Vem de cabinet. Cabinet é armário, né? O armário em si. Então, quando você fala kitchen's cabinet, o armário da cozinha. Onde que tá tal coisa? Tá no kitchen's cabinet. Tá no armário da cozinha. O cabinetry é o armário de uma maneira geral. É todo o armário. Eu não sei se existe essa palavra, né? Tô inventando. É como se eles modificassem a palavra assim, né? Cabinet, armário. Cabinetry, toda a parte de armários de um local, né? Então, quando ele fala o cabinetry, ele está falando de todos os armários da cozinha, tá? De uma maneira geral, né? E quando é aquele armário específico, é aquele ali, ó, cabinet. Vamos escutar de novo, ó. It obviously comes with a lot of cabinetry space. Ó, vem com muito cabinetry space, espaço no gabinete, ou seja, espaço de armário, é isso que ele está falando, né? Essa área aqui do chefe, ela vem com muito espaço de armário. Então, cabinetry space. Ó, escuta de novo. This way. We have a chef's pantry here. It obviously comes with a lot of cabinetry space. We have the built-in fridge, freezer, and wine fridge on this side. Cutting block. Chopping block. Chopping block island right in the center. Nice rustic touch. Your base cabinets are on this side. Zinc countertops. I really like how the corners and this wall is curved. In fact, we have these curved details throughout the property around the fireplace that faces the kitchen. Touches like these really soften up spaces, and I feel like on this property it's done very tastefully, and we're gonna see more curved edges throughout our tour. Now, obviously we have the farm sink here, commercial faucet, windows bring in natural light and ventilation. And with that, we're done with our tour on this level. Now let's go downstairs so we can check out the guest suites. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, clica aqui embaixo e se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos que vão sair por aqui, certo? Vejo vocês no próximo. Um abraço.